Good morning, my students. How are you? I know that you missed me so much. I'm so happy today because it's raining. It's an amazing weather for me. So, how are you? I hope that all of you are okay. And in today's lesson, inshallah, we are going to recognize a new subject. في درس اليوم يا حلوات رح نتعرف على مواضيع جديدة، بس قبل خليني أحكي لكم إنه أنا كتير مبسوطة لأنه الدنيا برا عم بتشتي والشتا كتير حلو. Do you like rainy weather or not? I like it so much. For me, I like rainy weather. I love winter. I love rain. Not only like, I love it. I adore it so much. Okay? So, babies, or my girls, my boys, everyone who's watching this video, just be happy all the time and work hard to get what you want. So, dears, today, inshallah, we will start with a new subject. Our subject for today is prefixes and suffixes in English language. Prefixes and suffixes. إذا إحنا اليوم يا حلوين رح نبلش بموضوع جديد واللي هو ال prefixes وال suffixes. طبعا this is English word level 5 unit 2 in the mountains. Vocabulary section, prefixes and suffixes. So we are going to explain prefixes and suffixes together and know what does each one of these items mean. خلينا نعرف شو كل واحد من هاي الايتمز الموجودة أو المصطلحات اللي عم نقراها شو معنى prefixes and what do we mean by suffixes. بس خلوني أحكي لكم إنه we call it derivation because we derive a word from a root word, okay, by adding suffixes for it. طبعا هلأ لما بدي أجي للprefixes بدكم تعرفوا إنه الprefixes هو بنحكي له إحنا بدايات، اوكي، والسفكسز يا مس اللي هي النهايات، وزي ما قلت لكم إلها مسمى آخر derivation اللي هو الاشتقاق. We are going to know more about these two things. رح نعرف كتير أكتر وكتير عن هاي الشغلات. Just be with me and let's take a look, and it's gonna be a close look. Okay? What is a prefix? These are the subject or the object and the purposes of our lesson today. We are going to recognize the prefix and the suffix. So what is a prefix? What is a suffix? Let me tell you shortly what do we mean by a prefix and what do we mean by a suffix. خليني أحكي لكم بشكل مبسط شو معنى البريفكس اللي هو البداية وشو معنى النهايات اللي هي البريفكسز أو النهاية. أوكي؟ If I want to define a prefix, you need to know that a prefix is a group of letters. A group of letters. إذا هو عبارة عن مجموعة من الحروف. These letters only change the meaning. Do not change the parts of speech. إذا there is one function for the prefix. البريفكس يا مس في إله one function يعني وظيفة واحدة, one job. One function يعني إله عمل واحد اللي هو change only the meaning. Change only the meaning يعني هو بيغير لي بس المعنى. Okay? البريفكس does not change the parts of speech يعني هو ما بيغير لي parts of speech. هلا هو بيغير لي meanings بس ما بيغير لي parts of speech, ولازم هاي شغلة ننتبه لها 100%. اوكي. اما يا مس suffixes, I'm sorry for this. Okay. أما if I want to define the suffix, what is a suffix? A suffix is a group of letters. I just messed up with this word, a group of words, a group of letters, okay, whatever. A suffix is a group of letters that we add after a root word. So بدنا ننتبه لشغلة إنه البريفكس, I forgot to tell you that these group of letters we added to what? We added before a root word. ولازم نعرف what do we mean by root word. root word يا مس اللي هو جذر الكلمة يعني مجردة من دون أي addition, من دون أي إضافة. أوكي. لازم نعرف إنه بالبريفكس أنا إذا كانت adjective it will stay adjective, رح تضلها adjective بس بتغير المعنى. ممكن يكون for example زي happy
يصير unhappy happy سعيد unhappy غير سعيد. أما السفكس يا مس فإحنا حكينا group of letters. These letters it have two functions. إلها وظيفتين. الوظيفة الأولى change the meaning أكيد بتغير لي المعنى كليا. والsecond function is that اللي هو change the part of speech اللي هو بيغير أقسام الكلام. يعني for example I may use a verb for example like inform. Inform it is a verb بمعنى يعلم. If I want to make it a noun I need to add tion information. تمام؟ وهكذا. And in our lesson today we are not going to go deeply inside the prefixes and suffixes because it is a huge ocean. هو محيط كتير كبير and we need to study it slowly. رح ندرس شوي شوي. So we have two prefixes and two suffixes, but before we know these two prefixes and these two suffixes, let's recognize again what do we mean by a prefixes. Or a prefix, as I told you before, it is a group of letters. ولما بقول لك group of letters يعني مجموعة من الأحرف. هاي الأحرف we add يعني نضيفها. لوين بنضيفها؟ before قبل a root word جذر الكلمة. يعني بضيفها قبل الكلمة اللي عندي to change only the meaning لتغير فقط المعنى. يعني قلنا it has one function. The prefix has one function اللي هو إيش؟ it change the meaning تغيير المعنى. مثل un, am و this. What are we going to talk about in prefixes is this and un. رح نحكي عن هدول التو prefixes اللي هي un و this. تمام؟ خلينا نرجع هيك نعمل ريفرش للميموري باللي هو شو عنا السفكس. إذن السفكس يا مس is a group of letters. هو مجموعة من الحروف. تمام؟ شو معنى هاي المجموعة من الحروف؟ we add after the root word. بنضيفها إيش؟ بعد جذر الكلمة. طبعا هي change the meaning. إلها two functions حكينا. change the meaning يعني تغير المعنى. والفانكشن الثانية parts of speech اللي هو أقسام الكلام. مثل ما قلت لك ممكن تكون verb تتحول ل noun أو noun ل adjective وإلى آخره. we have rules to follow. طبعا في عنا قواعد بنتبعها لحتى نحول suffixes و prefixes. okay so let's see what is a suffixes. The suffixes and the prefixes we are going to study are two اللي هو رح ناخد full و un و this. وطبعا بنضيف هون يا مس اللي هو ال ly to form adverbs. إذا أنا عندي يا مس اللي هم suffixes full و suffix طبعا suffixes two suffixes اللي هي full وعنا اللي هي ال ly وعنا ال un with this اللي هي ال prefixes المطلوبة منا. So let's start now with the prefixes or the two prefixes un and this. خلينا نبلش بالتو prefixes اللي هي ال un with this وناخد معنا كل واحد فيهم ونشرح بعض الكلمات ونعطي examples عليهم. Okay, so the prefix un here it means. Okay, I want you to revise first before we know what's the meaning of un. A prefix is a word or a group of letters that is placed before a word. مثل ما أنا حكيت لك. إذن هون حكينا إنه بغير المعنى و un هون حكينا إيش؟ إنه معناها not. Okay? أو opposite of. هي معناها not. Okay? For example, we have do, the verb do, undo. Okay? The opposite of do remove or take apart. إذا عكس do اللي هو remove or take apart. For example, do this homework, undo. Okay, we have able. She's able to believe but unable to believe. It's not able. إذا معناها يا مس دايما إيش؟ fair عادل. unfair شو بتصير؟ بتصير عندي غير عادل يعني not fair. So gives us the opposite of a word. إذن هي بتعطيني عكس الكلمة وعادة هي بتيجي مع الadjectives والأفعال. For example عنا just, not just, lucky اللي هو محظوظ, unlucky غير محظوظ. أوكي؟ والmeaning هون طبعا not lucky وهي الopposite. إذن
دائما يا مس بدنا ننتبه إنه un it is the opposite of a word، هو عكس الكلمة. أوكي، وهاي طبعا هون إيش هاي كل اللي إحنا ورجتكم إياها in this video. This is only what examples of un، هي عبارة عن إيش؟ عن أمثلة عن الان. إذا عنا السكرو اللي هو unscrew اللي هو عكسه. طيب load unload. أوكي، وطبعا the opposite of load take stuff out، إنه ناخد unload اللي هو زيادة عنه. أوكي، لود اللي هو طبعا مثل ما حكى لك يا مس اللي هو لود اللي هو الاوفرلود الحمل الثقيل، وانلود اللي هو ايش عكسها بده يكون opposite of load. اوكي، for example here we have a clean ينظف او نظيف سوري، بدها تصير ايش هون unclean. اوكي، وطبعا هون معناها dirty or the opposite of clean not clean. So this is un. For example believable unbelievable. Believable يصدق okay، ولكن unbelievable معناته I cannot believe this. This is the opposite of believable. Opposite of believable. تمام. عندنا مثلا even uneven يعني not even opposite of even. So we can use un with different kinds of words, and we are going to see this in our pupils box and our activity book. Okay, we are going to see it in a pupil box and activity book. So now let's start with the prefix this. This يا miss, it is also a group of letters we add or replace it before a word and it changes the meaning of a word. إذن هذا هو الجروب of letters اللي هو this. وthis برضو يا مس بتيجي بمعنى not أو opposite, apart or away. So it has four meanings. We are going to we are going to understand all these definitions. لازم نحفظ هدول definitions اللي هي عنا opposite. نرجع نشوف. إذن this يا مس تيجي بمعنى not, opposite, apart and away. ولما باجي بحكي not بمعنى ايش النوت؟ النوت اللي هي يعني طبعا بحالة النفي، والopposite اللي هم عكسه. هدول التنتين اللي أنا بهموني not و opposite. These two definitions which I concerned about, sorry. Okay, so it can be apart and away but it's not required from you. So for example connect متصل، disconnect غير متصل. إذا take apart a connection or away from a connection, not connected. We can define it on this way or we can define it in another way. يعني يا مس لما باجي بحكي أنا connect the device، إذا الديفايس متصل. For example what about your internet؟ it is unconnect. تمام، أو unconnected. بتتذكروا لما بيجيك هيك بيطلع لك إنه الإنترنت غير متصل بس in English unconnected or unconnect. تمام، بدنا ننتبه لهاي الشغلة إنه disconnect not un. Okay, I'm sorry I messed up here because I explained these two un and this both of them give the same meaning like not. Okay. طيب يا حلوين. sorry for this. هلا لما بنيجي يا مثل this وباجي بحكي لك مثلا connect اوكي متصل او يتصل. تمام، disconnect غير متصل. for example عندي هون appear بمعنى يظهر، ولكن disappear بمعنى vanish يختفي. تمام، let's continue. إذا قلنا the opposite of appear اللي هي go away. لو قلنا prove يثبت. disprove بدها تكون ال opposite of prove، صح ولا لا؟ إذا prove يثبت. disprove هي ال opposite of prove، ومعنى إيش هون؟ طبعا هي بدها تكون take away from prove or separate from prove. Okay, so there is no proof. disprove there is no proof. approve disapprove it means not approve. تمام، approve يعني disapprove. agree disagree. I agree with you but I disagree with that girl. يعني أنا بتفق مع هذا بس ما بتفق مع هذيك البنت. طبعا هي الأوبزيت. وعندنا هون honest. okay honest يا مس بمعنى أو honest or honest. okay
هدول يا مس معناها صادق، شخص صادق. dishonest اللي هو الشخص غير الصادق، وطبعا ال dishonest بتعطيني ال opposite of the meaning. ولاحظوا بكل الاكزامبلز اللي اخذناها بالprefixes، البريفكسز هاي only change the meaning، يعني هاي الليترز بس بتغير لي المعنى، ما بتغير لي ايش البارتس اوف سبيتش. تمام، بضل البارتس اوف سبيتش، اذا كان verb بضل verb، إذا كان noun بضل noun، إذا كان adjective بضل adjective، وهكذا. تمام، وننتبه لهاي الشغلة. Okay, let's continue. إذن as I told you, this is the opposite of honest. Okay. For example, able, disable. Able يعني شخص قادر على الإشي. disable يا مس بتيجي بمعنيين. هلا إذا بدك تحكي عن someone who has a special case or special needs، إذا شخص عنده احتياجات خاصة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن تحكي له disabled people. كمان ممكن نستخدمها as a word but it's very local. okay. وهون ممكن يعني disable يعني بتيجي بمعنى آخر اللي هو not able or stop working of something، يعني إنك أنت غير قادر على فعل شيء أو توقفت عن فعل شيء لأنك غير قادر عليه. أوكي. cover بمعنى يغطي، discover بمعنى يكتشف. إذا دائما بنسمع إنه the pirate discovered a new island، البايرت هذا القرصان اكتشف لنا جزيرة جديدة. place displace، إذا هون place يامس بمعنى إنك تحط، و displace أو توضع شيء في مكان ما. displace بمعنى إنك take away from a place or separate from a place، إنك تاخد إشي من مكان أو تشيل الإشي من مكانه. تمام. Let's take another example. pill, dispel. This is to drive away or make disappear. طبعا هون معناها إنك أنت تقود بعيدا أو تختفي. dispel، dispel بمعنى إيش؟ إنك disappeared. okay. disappear or disappeared. So these are these are the two prefixes that we are going to study in our pupils book and in our activity book. Okay, let's continue with what? With the suffixes. Okay, the suffixes that we have today is about full and ly. وننتبه لشغلة إنه ly هون we added to some words to make adverb، وهلأ رح نشوف كيف بنحول ل adverb، من شو لشو بنحول ل adverb. Okay, let's see. So this is the suffix full. Okay, the suffix full. This again خلينا نيجي نحكي شو suffix. A group of letters added to the end of a word changes the meaning of the word. For example عندي respect، respectful، ودايما بتيجي هي بمعنى full of something. إذا هون respect for example، طبعا هون لما قلت لك change the meaning بنضيف مثل ما قلت لك second function أو second purpose لإلها اللي هو change the part of speech. تمام. for example هون respect okay بمعنى يحترم، respectful محترم. okay, so here there is a change in a part of a speech صار. I'm not gonna tell you what is it. We are going to practice it through exercises. ما راح احكي لك يعني شو صار هذا. اوكي verb but بدي اياكم انتوا تقولوا لي respectful change the part of speech of what is the part of speech of respectful. انتوا بعتوا لي اياهم، هذا بنعتبره مثل homework صغير لإلكم، انه تبعتوا لي الكلمات هاي لما حولتها من verb respect is a verb بمعنى يحترم، respectful محترم. هلا لما ضفت لها الفول الf UL شو صار معناها يا مس؟ لإيش تحولت؟ أول شي محترم. أوكي صار معناها محترم تغير. طب شو parts of speech of respectful؟ أوكي let's continue. Okay, so the meaning of this full, it means full of. For example care بمعنى يعتني، full of care careful يعني full of care. plenty plentiful
plentiful. وننتبه يا مس إنه لما بيكون عندي هون الواي مسبوقة بحرف ساكن تحذف الواي وبنضع بدلها ايش لما بنضيف لها الفول؟ بنحط لها بنحول الواي لاي بعدين بضيف الفول اللي هو السفكس فول لإلها. ننتبه لهاي الشغلة. even in the nouns لما بنتهي الاسم بواي مسبوقة بحرف ساكن تحذف الواي تحول إلى اي بعدين بضيف الاي اس او إلى آخره، يعني الاشي المطلوب مني اني اضيفه. نفس الشي هون لما بدي اضيف السفكس فول واذا انتهت الكلمة اللي عندي for example care مثلا ما في خلص ضفت لها مجرد بعد الاي ضفت فول. ولكن plenty ننتبه انه قبل الواي اجى عندي ات والات من الحروف الساكنة اللي هي الكونسونانت. اوكي so it is a consonant so we drop y يعني بنسقط الواي we add I then FUL اللي هي full. okay joyful it means full of joy so happy. Colorful full of color. These are examples of what? Of the suffix full. pain ألم painful مؤلم. power طاقة powerful full of power. okay let's practice skillful skill مهارة وskillful اللي هو ماهر. okay fear plus full fearful and it means full of fear. so scared oh I'm frightened. okay full of cheerful you're going to tell me all these words the meaning for all these words. ننتبه يا حلوين انه انتوا رح تخبروني بمعاني الكلمات اللي احنا هون شرحناها بالsuffixes اللي هو الsuffix full when we add it to the word it change the word into what بغير لي اياها لايش. شو بتصير الكلمات هاي لايش تحولت شو كانت ولايش تحولت. اوكي وشغلة تانية شو بدكم تعملوا؟ بدكم تحكوا لي معاني الكلمات. يعني بنكتب هاي الكلمات على الدفتر بس بدي منكم هذا أنا اللي تكتبوه اللي هو السفكس فول. شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخد كل الكلمات اللي ذكرتها بالفيديو هون أو اللي ظهرت عنا وأعطتني معناها بالإنجليش. شو بدكم تعملوا أنتوا؟ بدكم تحطوا لي أول شي لما كان root word شو كان معنى الروت word ولما ضفت لها الفول شو صار معناها. وننتبه لهاي الشغلة كتير منيح. تمام؟ Move now to the suffix ly and we need to know that a suffix is a group of letters again added to the end of a word. It changes the meaning of a word and the part of a speech. For example, a friend is a noun. Friendly اللي هو like acted like a friend. وبنعرف هون انه بيحول لي الnoun into adverb بيحول لي الnoun او adjectives into adverb by adding ly. So what is the suffix ly? ly is a suffix when it is added to a word. يعني لما بضيفه للكلمة شو بيعمل؟ It describes how something is done. لاحظوا بتتذكروا when we explained adverbs in unit 1 حكينا انه الادverbs يا مس هي بتيجي ايش؟ describe الادverbs ايش؟ describe the action itself. هي بتوصف لي الفعل الverb مشان هيك هي دائما بتيجي بعد الverb. بينما لما حكينا عن الادجكتيف قلنا it describes a noun يعني هي بتوصف الاسم او الشخص. تمام؟ وفي فرق ما بين الادجكتيف وما بين ايش؟ الادverb. الادverb describe or describes how something is done يعني هي بتوصف لي عملية القيام بالشيء. زي لما أجي أحكي لك she walked slowly يعني هي مشت ببطء. إذن أنا وصفت عملية المشي. تتذكروا لما أخذنا she walked slowly قلنا إنه إحنا هون وصفنا عملية المشي بإنه هي مشت ببطء. ولكن لما أجي أحكي oh my god Sally is a very slow person she cannot walk in rush or she cannot be hurry. لما أنا حكيت slow هون this was an adjective. slow adjective slowly adverb. السلو أنا وصفت سالي إنه هي شو مالها إنه هي بطيئة. ولكن إيش هون لما حكيت slowly she walked slowly
أنا حكيت لك إيش؟ حكيت لك إنه هي وصفة الفعل هون، اللي هي عملية القيام بالفعل. تمام؟ خلينا نكمل. إذا هون kind لطيف، kindly done with kindness، يعني قمت أنا بهذا الإشي بشكل عطوف. مثلا عندي week أسبوع، noun لما ضفت لها الواي weekly صارت بشكل أسبوعي، يعني done once a week. بنقوم بهذا الإشي weekly monthly yearly. year noun month noun week noun. لما ضفت لها الواي صارت adverb ومعناها done once مثلا a week once a year once a month إلى آخره. أوكي. So إذا حكينا إنه ال why describe how something is done، مثل annual annual يعني سنوي، annually بشكل سنوي يعني once a year done once a year. أوكي. إذا هون يا مس حكينا، قلنا هون weekly بمعنى done once a week يعني مرة واحدة بالأسبوع بنعملها. قلنا kindly برضو بلطف أو بشكل لطيف. annual يعني سنوي annually done once a year. quiet هادئ quietly بهدوء without making a lot of noise. shh be quiet. اوكي. brave شجاع، وطبعا brave هون صفة، he is a very brave person. اوكي. هلا bravely بشجاعة يعني done with bravery، انه تقوم بالاشي بشكل شجاع. تمام. so as you can see he's trying to enter the crocodile's mouth or inside the crocodile's teeth or mouth whatever is it. oh it's so scary. okay. So bravery done with bravery. For example happy adjective، وبرضه ننتبه انه هون happy انتهت بواي، والواي يا مس هون حذفناها وضفناها ايش؟ عملناها اي وضفنا لها ال واي. اوكي. happy مبسوط happily done with happiness. For example she's a happy girl. Oh, I brought these flowers happily. أنا جلبت هاي الزهور بسعادة عارمة. يعني أنا هون وصفت إيش؟ I describe the action itself. وصفت الفعل مش الشخص. طيب if the word ends مثل ما حكينا in a y change the y to I when you add the suffix. وهذا بس في حالة سبقت الواي بحرف إيش؟ بحرف ساكن. نيجي هون لسلو. slow بطيء adjective، لما ضفت لها الواي صارت slowly، صارت معناها إيش؟ ببطء. Can you see this turtle? It's very slow. very very slow. okay. so slowly or lazy بمعنى lazy for example. slow بطيء. sorry هون lazy بطيء، برضو هون سبقت ايش؟ lazy. lazy سبقت بحرف ساكن الواي بنحذفها وضفنا لها ايش؟ هون اذا مرة تانية اذا الword ends with a y انتهت بواي وقبل الواي before a y comes a consonant اجا قبليها حرف ساكن اللي هي شو يعني الحروف الساكنة جميع الحروف ما عدا حروف العلة، شو بنعمل؟ بنحذف الواي وبنحولها لآي، بعدين شو بضيف ال واي. اوكي. lazy كسول lazily بكسل. sad sadly done with sadness. sad حزين sadly بحزن، يعني انك قمت هذا الاشي بشكل حزين، عملت هذا الاشي وانا بشكل حزين. اوكي. so sad حزين sadly بشكل حزين. alright. so this is our lesson for today. Our lesson was about what? About prefixes and suffixes. وخليني مرة تانية أذكركم بالprefixes. الprefixes يا مس a group of letters we add before a root word or the root word قبل جذر الكلمة، ولما بضيفه قبل جذر الكلمة يا مس هو بس change the meaning، يعني الprefix it changes the meaning بغير لي بس المعنى فقط، المعنى بيغير لي لا أكثر ولا أقل. لكن بالsuffixes الsuffixes برضو group of letters but شو بنعمل إحنا؟
we add at the end of a root word or after the root word. يعني بعد before و after. البريفكس نعرف نحفظ انه بيجي before وبيغير بس المعنى، والسفكس بيجي after الجذر الكلمة. وشو بيعمل؟ it has two functions للسفكس. السفكس له two functions. التو functions يا مس هدول اللي هو أول شي change the meaning يعني بيغير لي المعنى، والشغلة الثانية إنه شو بيعمل؟ بغير ال parts of speech. مثل ما شفتوا مثلا kind ودود أو لطيف هي adjective، لما عملتها ضفت لها ly صارت kindly بود أو بلطف. تمام. lazy كسول adjective صارت lazily. أوكي، وننتبه لهاي الشغلة. Thank you so much for listening. I know that it's been a long time since last time I posted a video for 50 graders, but it was something out of my hand. Thank you so much. See you inshallah on Tuesday. Remember, not a Tuesday, it is a Tuesday. Okay, Tuesday. All right. So thank you so much. See you inshallah on Tuesday. Take care of yourselves. Be safe. Stay home. And we are here to give you everything you need from English Word Level 5. Thank you so much. Don't forget to subscribe and share, like if you like. If you didn't, it's okay. No need to put like. And don't forget to press the bottom bell in order to get everything new, everything new in my channel. Teacher Tamara Ayyad, thank you so much for listening. Bye bye.